mwaka tatara go idiwe go basi jana ka le ga go le modimo ya go lebo ga go le go ba bona mo khutlo alfa le omega amen modimo aka ya lebo ga papa a shi kitso ya go mare se tloma bone sa go sa gauta ba saolo ba ga modimo ba ba go le go ntshula ga go mare ba nyodilwe go shi modimo aka o ena o tla go ba nyorola ga mataka ya go rapela modimo aka le mshiki fasho go go shi na matawose ka bo go be di go go ba ba re tsabela kopanelo ye modimo aka ye go shi re dumela go gore morena ki inspiration ki tshumedi modimo aka go shi go bane re mo le tšatšing le di tswa gore ke le tšatši la paseka jwale modimo re ditla wena papa ka moka ga rena re le fa go shi re tlile go tlo kwa wena modimo re dumela gore morena re kgobokantše ko wena le ka mehla re go kgobokanya gantši gore kgobokanya wa re tlogela fela sona le se modimo aka gore swaretse go sona se re go tloga le sona modimo aka jwale morena kgoši re a tseba papa gore go na le lennaba le le go diabolo jwale re rata go tlema maatla a lennaba ka lebitso le le maatla la morena Jesu re tlema meboya ka moka ya satana madimona ka moka mekgwa ka moka e sa lokago maroko le tše dingwe modimo aka tša go ka šitiša bana ba gago re di tlema ka lebitso le le maatla la Kriste Jesu modimo re a go leboga morena re a go leboga kgoši ya dikgoši papa ka nnete modimo aka bana ba gago šiba ba phuthegile morena hle modimo re kgopela gore moya wa gago mokgethwa o tle o rele go tle o bonagale tsošeletšo tla modimo aka gore tsošeletšo papa ba babedi ba le wiki ba šetse ba thomile go wa jwale ba tsoše morena ba emelele papa gobane modimo wa rena o re bileditše bophelo papa ka moka re a bona modimo aka gore bophelo ga bowe mo lefase ene modimo aka gona mo re ka bo bokgwetša ntle le go wena Kriste Jesu jwale morena re fa kgoši modimo gore o re abele bophelo boo papa wa magodimo ya go leboga modimo aka ngwana borena shu mo papa a santsane a re tloša leemo ngwane fifa modimo aka re kgopela wena modimo gore mo blesse papa ka di-blessing ka moka ra maatla ohle modimo aka kgoši ra rapela gore hle le bohle ka moka batla go ema wa ditsebišo le ba bangwe ka moka di-musical item ka moka modimo aka a ntse kgoši e be inspiration ya gago morena ke a rapela modimo a re rapelela le ngwana mo rena moreni e le go our pastor ya tlo go fa kgoši modimo aka re kgopela gore o tsene ka re pelo ya gago rapelo ya gage kgoši modimo aka a bule molomo o tle o bolele le rena morena ya go leboga modimo aka ka lebitso le le maatla re neela modimo aka phutego ye diatleng tša gago e sa tlo thoma la rena modimo aka go fitlhela ka re fetša papa ke a go rapela modimo aka ka lebitso le le maatla bitso la mongwe wa rena Jesu Kriste re leboga papa amen Sangenala
Needing a friend.
shaken. Lord, I need you even more. Enemies at the door. He's determined to destroy me, but I will live a victorious life like Jesus Christ, Lord. Take all that is not of thee. Hide me away, Lord. In your bosom I want to be. Into your secret place. My deepest desire, Lord, is all of you, oh Lord. I'm crying out proudly, seeking your holy face for all that you promised me, and I believe you'll answer prayer. Lord, I believe you'll answer prayer. With all my heart, I believe you'll answer prayer. As I call on thee, I call on you, Lord, for I know you'll answer prayer. You did it for Jannah, Lord, I know you'll answer prayer, for I know you'll answer my prayer. As I call on thee. We may be seated a little bit. We would like to greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. We are happy to be with you in this Easter conventions. May the Lord do well while we are starting. I want to believe it's going to be great in our convention, and then if God would be with us, amen. That is the thing that will make the difference. If God will be with us, I believe that we have prayed for the convention, then God is going to answer the desires of our hearts.
Then I'm just standing to welcome my brethren. Then those who are together with us here in the convention. Then we have the children of God for Kondelelani. Then we welcome you, children of God. Then this is your home. You are not visitors, so just feel at home. I have seen Brother Mutwani, and then also the brethren from Tembisa. May the Lord bless you. Amen. And then those who came along with him, and all the visitors, then those who I cannot see. Amen. So may we stand to our feet. Amen. Then just feel God. Amen. Amen. Before we read, we shall invite our Lord in prayer. Let us pray. Amen. We are going to open from our Bibles from the book of Luke. Luke chapter 7. From verse 1 to verse 10. We are going to read from verse 1 to 10. Gombe monna e mongwe wa tona e kgolo o be ana le motlhanka wa gagwe yo a bego a marata ka kudu. Motlhanka eo o be a babja a le magatsheng. Tona eo ge e kwa tša Jesu ya roma bagolo ba Juda ba ye go Jesu ba mo kgopele ba re a tle a phološe motlhanka eo. Ge ba fihla go Jesu ba mo kgopela ba mo phegelela ba re go mo swanetše ge o ka mo dira tše re di kgopelago. Obane o rata setšhaba sa gešo le sekolo sa rena re agetšwe ke yena. Yesu ya le bona a sa le kgojana le ngwako tona ya roma bagwera ba yona ba tla go Jesu ba re morena se itapiše gobane ga ke a swanela ge o ka tsena ka tlase ga hlaka ya ntlo yaka. Le go tla go wena ke be ke re ga wa nswanela. Fo bolela dintšu mme motlhanka wa ka o tla fola. Teng le nna ke le motho ya bušago ke na le batlabani ba ke ba bušago ka roma yo ka re sepela a sepela ka bitša e mongwe ka re tla a tla ka laela motlhanka wa ka ka re dira se a dira.
le so re kwa tseo a mo khotsa a rotogela go le shaba le le bego le molatela a re ya le botsa le go Israele ga ke sho ka khotsa tumelo e kaka gomme bao ba romilego ge ba boela gae ba khotsa motlhanka eo a fodile. Amen. A re baleng gape le mo Matthew 7 Can we also read from Matthew chapter 7, verse 27 le verse 28 and verse 29. verses 28 and 29? Batabani ba mmushi ba tšea Jesu ba tsena nae ngwakong ka katlolo ba mmokela ba le sephotla ka moka ba mo tlobodiša ba mo apeša kobo ya matsaka ba loga mphapatlhogo wa meetlwa ba mo rwesa tlhogong ba mo swariša lehlaka ka le letona ba tla ba mo lotšha ba mo kwera ba re re a lotšha kgoši ya Bajuda. All right. Okay, 28 and 29. Yes. Matthew. Matthew chapter 7. Can you feel 27? No, Matthew 7, I'm sorry. Gomme ya re ge Jesu a fedile dipolelo tše mašaba a batho a tlabja ke thuto ya gagwe ka gobane a ba ruta boka e a nago le maatla e sego bjalo ka ba mangwalo. Hallelujah. You may be seated. Amen. So, We have read the word of God. We hear of great works of Jesus Christ. Amen. Amen. So, Then just to give a title, the great faith of those set under authority. the great faith set under authority. The great faith of those who are placed, are set under the authority. Amen. Amen. So, this centurion, Then we hear about this centurion. Then who had a servant that was sick. Then he had a desire that this servant must be well. Amen. Authority. Then this word authority is something that speaks for itself. Authority, Authority, you don't force it. It is the power that comes from God. Then it works the way you cannot explain. Then the prophet speaks about things called paradox. We see at work when people are given the power to control. When this person speaks, even if they are young, the old ones, those the colleagues, something in them is forcing them to listen, because that is what is called authority. Amen. Amen. When When Jesus, as he speaks here, this centurion, we see this centurion. We see him sending the Jews so for them to go and tell Jesus that he's requesting him to come and heal his servant. Then those who were sent, when they got to Jesus, they spoke to him. Because of the word of who has spoken, they had the words to persuade Jesus for him to go where
he has been called Because for. munno na bolela Because the man who was speaking, na le authority. he had the authority. Bebele re ge ba mmotsa Then the Bible says when they spoke to him, ba mmotsa re monna o a re romileng then they said, this man who has sent o mo us, tshwanetse gore a kwetse thuso. he's entitled for him to get help. Ebile ke ena a rile sekolo sa borena. He is the one who built our Jwale synagogue. a re ye o mo thuse. Then let us go and help him. Jwale ge ba le mo tseleng Then while they were on the way, ba ya mo lapeng la monna o wa centurion, going to the house of the centurion, ke mo ba ile ba a ba bona ba sa tla a romela lentšu gape. then the centurion saw them coming and sent word unto them. A re ke kgopela le botse Jesu He said, I asked for you to tell Jesus, gore le mmotse gore nna tell him that myself, a ke na ditokelo I've got no rights tša gore a ka tla mo lapeng la for him to come into my house. e no mmotsang Tell him. gore jwale ka ge ke be ke kgwetsa ke sena ditokelo tša go ema mo pele ga gage So, because I didn't have the rights to stand before him, na re bole ka monna wa na le authority. then we're speaking of the man that has authority. Authority ka moka e tswa ko modimong. Then all authority comes from God. A ke re Bibele re motlhogo ya mosadi ke monna The Bible says the head of a woman is the man, and tlhogo ya monna ke Kreste, and the head of the man is tlhogo Christ. ya Kreste ke modimo. Then the head of Christ is God. Gore motho ge a kgone go ba le maatla Then a man cannot have authority ntle le gore yena pele before he himself, a etla ka fatshe ga taolo eo. he himself comes under that Gore authority. taolo e tswa e le ko modimong. The control comes from And ge re God. bolela ka taolo When we talk about control, a re bolele ka selo se o šomišang physical power. we don't talk about something that you use your physical power Ge re bolela ka authority. when we speak of authority. Brother Brennan mo tshwantšha ka monna wa di-traffic Then Brother Brenham makes an example of a traffic man. gore monna wa di-traffic Then this traffic officer, e sa le e le o monnyane even if he's little o kgona by stature, go tsena mo tseleng he can step into the way. o etsa traka e kgolo Then a very, very big truck e coming. rwele morwalo o mogolo Then carrying a very big load, ebile e jagile. even going at a high speed. Ge monna o a tsena mo hara tsela If this traffic officer gets in the a way, ke identify ka authority ya ke ena le traffic then they identify himself by the authority that he's a traffic ka officer, uniform ya hae by the uniform, because ke sona seka sa authority mo godimo ga hae. because that is the sign of authority on him. A tshwanela go fenya driver ya traka He must not be able to conquer the driver of the truck, fela e le mo go yena but by the authority that is on him, monna le ka mo trakeng the man, the driver in the o truck, a gapeletsega he is forced a emise koloi e kgolo to stop this huge vehicle, ye e le mo lebelong the one that is at a higher ka baka speed, la re authority e eme mo pele because the authority is standing in the way. gore ke maatla a mangwe That is the a power ka godimo ga maatla a tlhago that is beyond the natural power. a se le traffic It's not the traffic le le officer tsenang ka mo trakeng that goes into the truck le gata di-breki ka moo to press the brakes. go na le ntho e nngwe modimo ga gage There is something on him e dira gore batho ba ba le mo tseleng that makes that the people on the way, ka re authority ya ga ke ya tsela because his authority is on the way ba o amele dilo ka moka tse a di dirang. to obey all things that he does. Amen. Amen. Jwale lengwale la bobedi la Matthew 7 Then the second scripture in Matthew le chapter re 7, Jesu a feditse go bolela ditaba tse then when Jesus ended saying these things, e re ba ne ba mo tsieletsa those who were listening, ba kwa re thuto ya hae doctrine ya hae they heard that his doctrine e be e na le authority had authority. o ba sa bolele jwale ka ba le ba mangwalo He was not speaking like the scribes, ka re go na le ntho e nngwe ka authority but because there is something about authority. Jesu na bolela mangwalo Jesus spoke the scriptures, le ba mangwalo ne ba bolela mangwalo and the scribes were speaking the mara go na le ntho e scriptures. nngwe ka Jesu But there is something about o Jesus. be a na le authority He had authority. a se a ba botse gore ke na le He authority didn't tell them, I have authority. ba e bone
they saw it. bibele re ba mo kwa And the Bible says they heard le ge him. ba bolela mangwalo When they speak the scriptures, o a bolela mangwalo when this one speaks the le scriptures ba ba bolela mangwalo and this one speak the a ba scriptures, tshwane they are not the same. o This one, o na le authority he has authority. ntho e ba gapeletsa And this thing forces them mo kwa to hear ka him baka la ke maatla because that is the a power modimo a shomang moo of God in him. pele ge jesu kriste a bolela When Jesus was speaking, bona ba re ke authority mo go yena they were saying it's authority on him. mare yena ga a tlhalosa authority ena When he explained this o re authority, morwa ga a dire selo he says the son does ge a sa nothing bone tate a dira before he sees the father do a it. re mantso a se aka He says these words are not mine, tate wa le mo go nna it's from the father who is in ka baka la me, authority ke e tee fela because the authority is only ke one, ko modimong is from God. and ge motho a e tla ka fase ga taolo ya lentho la And modimo when a man comes under the authority of o God, aparela ke authority eo then that authority overshadows dilo him, ka moka tša tlo go di dira and all things that he will so do, ke di tswelele they must prosper, ka baka la a le le maatla a modimo mo go yena because he has got the power of God on him. bebele re ne a ruta a bontšha gore o na le maatla Then he taught, showing that he has got authority. ga ba bolela When he spoke, a re wa sa di nama yaka he who does not eat my flesh a nwa madi aka and drink my a blood ntshwanela is not fit for me. a re ge le sa dumele gore ke nna yena If you don't believe that I am le him, tlo kgwela dibing tša lena you shall die in your e be sins. ntho e e le polelo ya go ba le maatla That was something that had authority. jesu o boletse ditaba Jesus spoke things, tše leo di be di fitlha ka mogare then when they reached the inside, bafarisei ne ba ema ba bolela then the Pharisees will stand and speak. a gona le tšatši le le tee There's no a single day. mo ile wa kwa ba re batho ba ile ba nyaka go betha mofarisei ka Then when you heard people wanted to stone the Pharisee, ka re taba ga e be yo ba dikgang then because his issues were just mere talking, ya e kore bo ka no ile sa ya fetsa you just leave it pass by. mara ge jesu a fetsa go bolela But when Jesus has finished speaking, e ba e sa ikole gore ba kgawane le ena ba le motlogela they wouldn't just feel like leaving him alone. e ba e kwa re monna o They would feel that this man, ntho ya gage e re koša botlhoko this thing he's talking is hurtful. e nyaka re mo dire something It needs us to do something unto him. amen Amen. jale ge re lebelela taba ya authority Then when we look at this authority, re kgwetse le gore motlhanka modimo wa bontšha then we find that the servant of God shows. gore ntho e ngwe le ngwe e na le maatla Then everything has got power. ge e tlile ka fasa lenaneo la maatla Then when it is placed under the program of power, jale monna o o ra jesu then this man says to gore Jesus, nna ke a tseba he says, I know. gore motho ga e tla mo matleng Then a man, when it comes to authority, o na le ntho a e tsebang ya gage then he has got something of his that he o knows. no na a sa bolele tse di bolelang ke batho ba bangwe That this man, he was not speaking other le things. nna ke a tseba He said, I know. ka gore le nna ke nna motho a nang le He authority said, I also have authority. and authority e ke nang le yona And then the authority that I ke have, na le mašole I've got ge soldiers. ke botsa lešole When I say to the soldier, tsamaya o dire nthoe go and do such and e such, leng mo go nna the thing that is in me, maatla le modimaka the authority that is on a me, dira lešole le it makes this ene o soldier dira ntho ke di boditšeng to go and do as ordered. jaka le wena ke a e bona authority mo go wena Then because I see authority in you, a go botlhokwa gore o tle mo lapeng laka there is no need for you to come into my house. seo ka no se dirang fela What you can gore do, bolela lentso just speak the word. gore motho ga a na le authority When a man has got authority, dumela lentso then he believes the word. o bona batho ba thoma go šomiša maatla a tlhao brutal force Then when you see people using brutal ga o force, le authority there is no authority. motho ga a na le authority When a man has got o na authority, le maatla a go dumela has got the power to ya believe a le bolelang the word that he and ge speaks. motho a e tla ka fase ga authority When a man comes under o na le authority, maatla he has got the a power go dumela mantso to believe the words, a o ambeileng mo authority the words of who he has placed him in authority. authority a o e kapese ngwane Then you don't put authority a on. sentho ke tseelang You yona don't take it for yourself. e tswa e le ko modimong It comes from e God, na le ka mokgwa e fitlhang ka gona mo mothong and the way how it comes to you. jale
authority Authority, e tlisa tumelo it brings faith mo mothong, in a person. and tumelo And faith, ke ntho ya motho ka motho. then it's an individual affair. Ba fela ba re ke personal experience. They say it's a personal experience. Jesu Kriste Jesus Christ, ge a ba botsisa when he asked mo them mangwalong, in the scriptures, a re na batho ge ba mpolela ba re ke nna mang, who do people say I am? ba mo file dikarabo. They gave him answers. A tswela pele a ba botsisa, Then he went on asking, a na le na then ge you, le mpolelele re ke nna mang. who do you say I Ka am? baka la ntho tse batho ba di bolelang Because what people are saying, le tse wena o di bolelang and then those which you a se say selo se se teng. are not the same thing. Amen. Amen. Gore go ka re o bolela When you speak, wa bolela ntho e le o e tšea mo mothong o mongwe, then you speak something that you take then from a se somebody. taba ya gago. It's not your matter. Amen. Amen. Yeah, that is why a re se ka la tšeletša batho. It says, it doesn't say you mustn't listen to other Ke people. le kwele gore ba re batho ba reng ke nna mang. Then I have heard what people say I am. Ntho batho ba e bolelang But what the people are a saying se karabo ya gago. is not your answer. That is why That is the ge o reason re why Jesu Kriste ke morena, when you say Jesus Christ is the ka go Lord, badile Bible, because you have read from the ba o Bible, bole moreni, then you have heard from the preacher, that thing a se personal experience. is not a personal experience. Wena o tla dilo tse di bolelang ke batho. You're just quoting what people are saying. And ge re ya gole le ditaba, Then when we go a little o further, ka se emele ntho eo. you won't stand for that thing. Because a se taba ya gago. Because that is not your issue. Ge taba e le ya gago, When the matter is o yours, fa maatla. it gives you authority Monna o that this ke man a dira ntho e nngwe. has done a certain thing. Ga a fetsa go bolela, Then after finishing speaking, ka batlanka ba gare, then about his servants, gore a rometse dintho mo go Jesu, then having sent the word to Jesus ka ba di-servants tsa gago. about his servants, Bibele e re Jesu Kriste a re, then the Bible says Jesus Christ a said, senke ke bone tumelo ye kaka. I have never seen such great faith. Bogolo ba tumelo The greatness of the ke faith go ke tseba re ko wena eng, is to know who you and are, authority e ko and kae. then where is authority. Tshwara bana ba Modimo. Amen. Go na le go bolela gore wa dumela There is saying that you believe ka re o badile. because you have read. Ntho a se personal experience. It's not a personal Because experience. ge nkebe lengwalo le se la badiwa, Then if this scripture was not read, bo ka se tsebe gore o ka reng. then you would not know what to say. Go na le go bolela dilo tse batho ba bangwe ba di boletseng, Then there's a way of saying what others have said. go na le go bolela ntho e tsebang ko wena. There's a saying about things that you know. Ge motho a thoma go bolela tša di tsebang, When a person speaks of things that he e ba knows, tumelo. that is faith. Ka re tumelo e tla mo mothong, Because faith comes to the e person. tswa ko modimong. It comes to the person coming from Bibele e re God. tumelo e tla ka go kwa lentso. Then Bible says faith comes by hearing the Gore word. lentso le go leadela gore o tle o be le tumelo. Then the word leads you into having faith. Amen. Amen. Jwale ge tumelo e tlile, When faith has come, jwale Paulos o re re gola go tloga tumelong go ya tumelong. then Paul says we grow from faith to faith. Mo mangwalong mo In the scriptures, re bala ka monna o mongwe. we read about another man. Gore letšatši le lengwe ge Jesu a ba a sepetse, Then when one day when Jesus was gone, o ile ga a boa then when he came, mona a fela kopana le barutwana. where he used to meet the disciples, Bibele e re a bona lešhaba la batho. the Bible says he saw multitudes. A ba tlamela, When he drew near, wa tswa monna o mongwe ka mala a kitima, then another man came out running. a tla mo Jesu, Then he came to Jesus. a re morena, He said, Lord, ke gopela gore o nthuse. I ask that you help Ke me. na le ngwana wa lwalang, I've got a child that is o sick. tsene ke moya. He's been possessed by a Moya spirit. o fela o mo tšea o mo latlhela le ka mo And mollong. then this spirit takes him into the fire. Jwale ke mo tlisitse ngwana o Then this child, I brought him mo go barutiwa ba gago, to your disciples. ba paletse ko mofodisi. They could not heal him. Gora monna o Then it means this o man tlisitse ngwana o a lwalang, has brought a sick a mo child. fa balatedi ba Jesu. Then he gave him to the followers of Ba Jesus. leka something, They tried something. a se a re ba ganne, He didn't say they o refused. rile ba paletswe. He says they couldn't do Ka it. baka la
ntho mo ba e dirile Something they have done, ba rapetse they have prayed, letimo le la gana go tloga but the demon could not ba leave. rapela They prayed la gana go tloga that the demon could not leave. setšhaba sa ba sa ba gokanela And then the congregation surrounded them. go diragalang Then they asked, what's happening here? why le bolela dilo di sa direng Why are you speaking and things are not happening? ba tsebile gabotse They knew very well gore jesu o boletse that Jesus has gore le spoken, tshwanelele ke meboya that they must cast out ba dira spirits. statement seo They took that sa statement olele ka meboya of casting out se spirits mo go jesu coming from mara Jesus. se se personal mo go bona And that statement was not personal to shuma ka them. sona Then they tried to work with it. Then it didn't succeed. jesu a fitlha When Jesus came, a lebelela when he looked, ntho ya mathomo the first thing, a re moloko wa o tlhoka tumelo this generation without faith, effort ya bona their effort ya go leka go rapelela ngwana trying to pray for the ngwana a se child, a fole the child could not be healed. go ka ba le di-explanation There could be explanations Mara there, Jesu, but Jesus, a re balege ba ka tlhalosa then even if they can so explain, e kosa ko go tlhoka tumelo ye this is caused by lack of faith. a re moloko wa o tlhoka tumelo This faithless generation, tlo ba lelela go fitlha neng for until when will I be with you? amen Amen. e ne e re a koba letimong leo Then ka mo. the Bible says he cast out the demon. jale morago ge service e tswile After the service, bebele re bana le ena ko thoko then the disciples with him aside, ba mmotsiša they asked him, ba re why rena re paletse ko koba moya o why couldn't we cast out the demon? amen Amen. re tlile jwang gore re palele ka re re lekile Why couldn't we cast out the demon? mangwalo a re bontšha re ka be re koba mebona The scripture says we could be casting out. mara gobaneng re palela ko e koba Why couldn't we cast the demon out? ya mathomo a ba botsa gore Firstly, he told them, le tlhoka tumelo you lack faith. ntho e lenaneo le le bitsa ke tumelo Then what you call in faith, ke quota mangwalo you are quoting the scriptures. quota dilo tse dingwe ko ongwe Then you're quoting things from somewhere. ntho e le e bolelang a le na But what you are speaking of, you don't ge ke be le have. na le yona If you have it, ke authority o na le yona that is the authority and you have ka it. moka tshwedi dihekwe ntho e o na le yona Then all things must hear it if you have it. amen Amen. and ka baka la letimo le paletse ko kwa ntho e le e dirileng Because the demon could not hear what you have done. tshwere a se sona What you have is not a specific thing. amen Amen. ke bolela jwale re bana ba modimo Then I'm talking like this, we are the children of God. batho ba bantši Many people, a ba tsebe selo ka modimo they don't know anything about ba tseba God. di-preachera tša bona They know they are preachers le di-title tša me-message and the titles of the message. matimona a e dutse The demons have said a tloge they are not moving. le tshwara bana ba modimo ke ka baka la re batho ba It's because these people, ga ba tsebe authority they don't know the authority. and a se batle ka fase ga authority And they have not come under the authority. monna wa na le authority A man with authority mo go yena in him, ga e tla mo go jesu when he comes to o Jesus, ya fase he humbles wa himself. ikokobetsa He humbles ka baka la go himself tseba gore o mongwe le mongwe o na le tlhogo because he knows everyone has got the go head fitlhela e fitlha ko modimong until it reaches God. ge a ikokobetsa When he humbles jesu himself, ka se ta bona monna o tseba ditumelo then Jesus Christ sees that this man knows what faith tumelo e is. so se e kaka Then he says, such great faith. ke tumelo e kgolo ntho eo This is great faith. jale batho ba bantši ge ba rapela modimo When people are worshiping God, ba tla mo modimo ba na le ditokelo they come to God having rights. ba tla ba le lewetsinyana ka something They come having weighty about something. modimo re rapela mo God we worship here. ile ke transporta bana ba modimo ya servicing Then I also transport the children of God to the service. so tshwanetse ke fona Then I must be healed. modimo ke gopela ntho e God, I'm requesting this thing. tithe le sa le moneelo I'm giving tithes and le offerings. tšo a di go bolele felo mo tumelong Those things place you nowhere in faith. gore ge o le motho wa tlang ka tumelo If you are a person approaching by o faith, tshwanetse o ye fase pele you must go down first. lebele lefelo la gago You must recognize your jesu place. kriste gore a dire dilo tse a di dirileng For Jesus Christ to do the things he did, ke ka bala o ba epele ka fase ga taolo ya modimo he has placed himself under the authority of jale go na le God. batho ba ba nyaka go dira dilo There is people who want to ka do maatla a things, modimo
by the authority of God mola ba se batle ka fatshe ga taolo eo without coming under that la di tshwanetse authority. go ja batho ge ba rapelelwa ba šikinywa ba kgorometswa Then you'll find people being prayed for, being shaken. And authority ga e šome ka mokgwa oo the authority doesn't work that authority way. ke go bolela lentso Authority is to speak the word. And this word, bana ba modimo children of God, lentso la modimo the word of God a se verse is not a verse, a se sermon it's not a sermon. gore o tlo kgone go tseba re latelang Then for you to know what we are following, bona batho ba authority ke e dira dilo authority can do things. o ka se kgone go di tlhalosa You cannot explain ya them. di dira It does ke them. boletse ka motho o monnyane I've spoken about a little man a emisa koloi e kgolo then stopping a very, very huge ka go car emisa letsogo fela just by raising the hand. mara ge o ka tsena senatla se sengwe mo ara tsela But if a big man can stand in the way a sena authority mo dimagae without the authority on him, traka e o feta mo dimagae the truck will override him. jale go na le ntho e setse e tle mo odima ngwana modimo There is something that must come on the child of ye e God tlo go dira dilo e le mo go yena that will do things in him. amen Amen. Good. Bona ge that centurion Then when that centurion a fetsa go bolela le jesu finished speaking with Jesus, a rometse batlhanka then after sending the servants, jesu kriste o ne gore then Jesus Christ said, a se nke ke bone tumelo e e lekanang le e ko I iseraele have never seen such great faith in Israel. a e tlogela le ka mokgwa o He just left it like a that. se a rapele He didn't pray. a se a bolele sele He didn't say ebile anything. e re o ile a no makatsa ke tumelo ya monna o He just marveled at the greatness of the faith of this man. banna ba romilweng Then the men that were ge sent, ba fitlha gae when they reached home, ba re ba botsa centurion then when they were relating to the centurion, gore monna o le a re mo stopile or that we have stopped that ba man, hweditse ngwana a fodile they found the child being home. moprofeta gore ge re ka thoma go tseba lefelo le re le mo go lona Then the prophet says, if we can know the place where we are, phodišo then healing ke ntho e nyane is a little thing. na moprofeta o bolela ka batho The prophet speaks of people, ba lekhuta different types of ba ne ba people lwala who were sick, ba ba fodile mo serviceng ya goseng then who were healed in the morning service. maemo a nnete Then the real things, a tshwenyang batho the real things that were tormenting a people, fodišwa they were delivered ka bala ba ile ba dumela lentso le because they believed the word. amen Amen. bona bana ba modimo Look, children of God, bibele ge e bolela ka kereke when the Bible talks about the church, bibele re se le tlema mo lefatsheng it says, when whatever you bind here on se earth, tlemiwa le ko le godimong it shall be bound in heaven. ntho bana ba modimo a e le go bolelwa That is not just a mere e saying. bolela ke modimo God is speaking re those swantse words. re lemo gore go diragalang We must come to the realization of what is ntho e happening. dirileng ke centurion What was done by the o ile a centurion? lemo gore jesu ke ena eng He recognized who Jesus a ba was. lemo gore maatla a le modimo a jesu ke a makakang Then he recognized the power that was upon a Jesus. ba lemo gore ka mokgwa monno a na le maatla Then he recognized the power. ebile a go botlhokwa gore a tekele Then there's no need for him to a come. bolele a le gona kwa He may speak where he o is. ile a lemoga He gore recognized motho a leng kwa that that person, maatla a le mo go yena the power that is in him, a ka godimo ga lapa laka is above my house. a ka bolela ntho e nngwe mola If he can speak something from there, go tlo direga something mo lapeng then le something in my house will happen. ke authority ntho e That is authority. ge go rapelelwa motho Then when a person is being prayed a re for, kgone go tlhalosa we cannot go explain diragalang what is taking mara re place, se ba re authority but we know that e authority gapeletsa dilo go diragalang is forcing things to take place. le a tshwara bana ba modimo Are you together with us? o ka lebelela mo mangwalong Then you can look into the go ne tse scriptures. di bitswang ke tumelo So things that are called faith, go na le mosadi o mongwe there is a woman o tlile mo go jesu came to Jesus. morwedi wa gae a lwana Then her daughter was sick. ga a fitlha mo go jesu When she reached Jesus, morena she says, Lord, kgaogele have mercy on me. jesu a se mo arabe Then Jesus didn't a answer. tswela pele a sepela Then he kept on walking. mosadi a tswela pele a mo gopela a le mongwe a sepela mo morago Then this woman kept on requesting. barutwana ba ba botsa jesu Then the disciples told Jesus, ba mmotsa re mosadi o ka mogale ka one then this woman, the way she is, la re lapile we are tired. nko o dire se sengwe Do a something. raba mosadi
answered this woman. Jesu Kriste a retologa Then Jesus Christ turned. a ra ke a tla go ba bangwe ge e se moloko o latlhegileng wa Iseraele I have not come to anyone except the lost generation of a tswela Israel. pele a sepele Then he kept on walking. mosadi a tswela pele jwale a bolela mo morago Then the woman kept on crying. go fitlha mo Jesu a emang Then until Jesus stopped. a mo lebelela a boleleng Then he turned and spoke to her. a re mosadi He said, "Woman, a go botse it's not good gore for ke tse dijo tsa bana me to take the children's di food fe dintja and give it to the dogs. gore e be se morobe That thing must have broken o her. latlhe fatshe Then it must have a put her on the se floor. sa gopela Then she should not continue to ask. mara mosadi o But this woman, go na le ntho e mo na e lemogile then there is something that she has recognized. a se mantswe a gage a mabotse It's not her good words. a se selo se se e sa se nyaka kore Jesu a no bolela ntho e one What she needed was for Jesus to speak one thing. kore ba sa kgathale gore leemo la gane ka fase o fitlha kae She didn't care what her position, how lower it was. jale mola Jesu a mmeela yona ra o mpya When Jesus called her, "You are a dog," mosadi ola a kwetsele mantswe a monno a ka se nthibele then this woman found that these words ke nyaka could not stop me. mantswe a mabotse mo yena I want good words from him. ntho e beile ka mo araga Something that was in her, e feditse it has taken a mo purpose monneng o from this man. ntho e ke nyaka e gona The thing that I want is a e with him. bolela fela If he can speak it, tlo direga ko lapeng la it shall happen in my house. a re mo theso Then he said unto Jesus, dimpša tsona then the dogs, di a dija marathane they can pick up the crumbs a wa mo majelong a beng ba tsona from the tables of their masters. gore a mmotsa le ke le mpša He told Jesus that even if I am a dog, sa le master wa ka wena you are still my master. and o le master wa ka Then if you are my master, fa se pele she went down first. gore a amogela leemo ka moka She welcomed the whole situation. a amogela se Jesu a mmolela ke ena sona She received what Jesus told her to be. a re mare ge le rathana le ka nowa Then even if one crumb can fall, le gona mo Jesu a bolela then even there Jesus spoke. a re mosadi He said, "Woman, tumelo ya gago ke e kgolo your faith is great." bolela ka tumelo e kgolo So we're speaking of great ya faith batho bao ba e peang ka fatshe ga authority for people who put themselves under authority. a bona re ke master o Then when this woman recognized this is the a ya master, fase go le jwang she went down. le tshwara bana ba motho Amen. ke tumelo mo shumang gona That is where faith jale works. batho ge ba fetsa go kolobetswa When people, after being batho baptized, ba le di-rights they start to have rights. batho mo ka go le dintho ba ka e kgopela modimo ena a tshwanne go gana Then they feel like they can request anything from God and God mustn't le ba bolela le refuse. modimo When they speak to God, ba tle ka fatshe ga authority ya modimo they don't come under the authority of God. mara bana ba modimo ntho e bitswa ke tumelo What we call faith, bebile le tumelo e tla ka go kwa lentswe la modimo it comes by hearing the word of tumelo ke God. ntho e nngwe e tswa e le ko gongwe Faith comes from e somewhere. tswa e le ko modimong It comes from God. gore re dumela modimo ka tumelo ya modimo We believe God by His own faith. ka modimo gore ge re ka boela morago The servant of God, he says, if he can go ra backwards lebelela ke mang a bolelele nna mo mangwalong and check who is speaking with us from the pele scriptures, dilo di ka ba gona before things could happen, pele go e ba le lefase before there could be an earth, le dilo ka moka ke di bonwang ka matlho and all things that we can le see, tse di sa boneng ka matlho and those that are mo invisible, gotlhe all other things, o bo go le modimo there was God. go a re fileng di-promise fa That is the very same God who gave us promises. go sena selo There was nothing. ba batho ba bantši ba no tseba lefase le Then people just know this earth. mara ba science Then the scientists, ba re botsa nna le ditšela le di bonang they say that the stars that you see, bontši ba tsona many of them, ge o ka re o leka go ya ko tsona then if you try to go to them, o ka go tšea dimilione tša mengwaga go fitlha ko tsona then it will take you millions of years to reach the stars. amen Amen. o tloga mo ka lebelo la seetša If you live here by the speed of light, kore ka mokgwa di leng kgole ka gona the way how far they are, o tsamaya mo ka speed sa seetša if you live here by the speed of o light, tlo tšea dimilione tša mengwaga it will take you millions of years gore o fitlhe moo to reach there.
ka re e le tse dikgolo because they are big. re di bona re le fa We see them here. ka moka lo tsela ka moka tsona tse dingwe tsa tsona di feta lefatshe la borena kgolo Some of them, they are even bigger than the earth mara ka moka la re di le kgole because they are far. di kgona go bona ra di bona re le fa They can shed out the light, then we pele can ga see dilo them. tseo ka moka tsone di ba gona Before all those things they could be, ke ge go le modimo there was God. le kwiso re bolela ka mang Then you must understand who we are speaking. Then when there was nothing, go sena le ka oxygen then when there was no ke oxygen, ge go le o a rometse lentšu le there mo was God who sent this word. a na le tse a di naganang She had things that he was thinking of. le matlho a tlhago na a sa kgone go mmona Even the natural eyes could not see him. Amen. Amen. jale a thoma go dira lenaneo Then he made a program la go tliša dilo gore di be mo rena re ditseba di le gona today for him to bring things where they are today. moprofeta ba ge o ka boela morago Then the prophet says, if you can go backwards wa boela morago and then go backwards ka mengwaga with years, wa fitlha ko tšhimo ya eteng then you go back to the Eden, Garden of mo Eden. eteng Then while you wa are in boela Eden, morago then you go backwards pele edene e ba gona before Eden. o tla kgwetsa mo lefatshe be le go belane gona Then you find where the earth was lona void, le re le mo go lona the earth where we go are na le now. nako There was a time mo go na le metsi mo gotlhe where there was water all le over, mo re emeng gona today even where we are o today. ka boela morago If you can go o backwards, kgwetsa mo le lefatshe le e be se tšhile e ba gona then you find where this earth was not ke ge there. modimo a le gona God was there. yena modimo oo Then the very same God, a thoma a tlhola then he started to create. ge a thoma go tlhola When he started to create, wa tswelela seetša then light came forth. se sennyanenyane The little light, o re a halo of light a halo of light, le e sa boneng ka matlho a tlhago then which the natural eye cannot see. ebe sona seetšanyana seo That halo of light, ke sona se se bitswa gore ke moro wa modimo that is what is called the Son of God. ke se jesu na le sona That is what Jesus was before a eba motho mo before he could become mare man. etla gore o mmone gore ke ena eng kwa Then we want you to see him there. amen Amen. a re a le mola Then while he was o there, re moprofeta the prophet, ge re mo lebelela moo then when we look him there, yona metlheng eo ya kgale in those old days, pele go e ba le lefatshe before the earth could be, o mo lebelela seetša seo when we looked at that halo, kore se ile sa no tswelela it came forth. ke ena o ba re mathomo o na le gona That's where we say in the beginning who he was. ge dilo tse di tlo thomela When these things came forth, ba re pele di thoma before they could be, o bo go le moya wa modimo mo gotlhe the Spirit of God was all over the place. then ge a thoma When he started, yena modimo God, a ke tliša mo lebopong he brought himself into a a ke form. tliša mo seetseng He brought himself into a halo. se se ka go bona ka matlho a semoya Then that could be seen with the spiritual eyes. gore e se be se tshwana le ngwana a dutse mo pele ga mojako It was like a child sitting in front of the door playing. wa go bontšha gore seetša se It shows you that this halo, se tswa ka gara fountain ye kgolokgolo it comes out of that great fountain. jale ka ngwana a tswile ka mo gae Then like a child coming forth from home, a eme mo mojako standing in front of the gore door. ge seetša seo se ema fao When this halo stood ge re there, bolela ka light when we speak of light, wena o tseba letšatši then you know the ge sun. bolela ka light When we speak of ba light, go ka lo bonagana letšatši le lennyane then some people are thinking of a little sun. letšatši ke bolela seetša We are not talking of the sun, we are talking about a halo. sepedi It's a pea. amen Amen. se se be se kgona go bolela That could speak. se se be se fela se eba mollo Then it could be a pillar of fire mo metlheng ya bomoše in the days of Moses. a bolela yena o Then that one spoke. a re a go be le lefatshe He said, let there be earth. ge a bolela Then when he go spoke, go sena se there was go nothing. sena mabu go sena metsi go sena lerole There was no ground, there was no dust, there was no water. And that word, leo a le the boletseng word that he spoke, a le tlogela then he left it. power ye nngwe ka mara seetša seo And then the power in that e halo, bitswa gore ke tumelo it's been called faith. tumelo a se monagano Faith is not the mind, power it is the power e tswang ka gara sephedi sela that comes out of that
being. Bjale se phedisele ge se fetša go bolela And then that being, after speaking, pelo eo that faith, ka lentswe lela because that word le be le na le authority had authority. lentswe lela lona That word la thoma la tlhola it started to create. gore go a thoma atomo moprofeta Then the atom started. go thoma mo atomong eo From that atom, ya ba jale go thoma tlholego then the creation started. kore ya go a thoma selo sa thoma sa bopega polo ya bopega e kgolo Then a ball was created. and then ge polo ela e kitima mola Then when that ball went forth, gore o ba le jale ka ngwana a e lebeletse then it was like a child ja ge watching, ngwana a lebelela selo se sengwe se mo dikologo like a child watching something round e le him. modimo It was a God, ke tlisitse mo leemong God bringing Himself into a form, lentso the form that is called the Word. mathomo go na le gona ebile lentso In the beginning was the Word. ke bolela ka verse eo Then I'm speaking of that e verse. diregile kwa ko go bolelang It happened down right there mo mathomong at the beginning, mo dilo tse di thomegang where things go e started. ba le motho pele go e ba le lefatshe Before there was earth, before there was a man. In the beginning, o ile go a bolela yena lentso the Word spoke, logos the Logos. ge a bolela When He spoke, lentso la ga le be le na le maatla e na le authority His word had authority. authority eo And that ya authority thoma go bopa dilo started to form things. wa tswalela an atom And then an atom came forth, tumelo then the faith came, maatla a le ka mara yena logos then the power that was inside the Logos, a thomela a thoma go bopa then it started to form. ya ba polo e kgolo Then it became a big ya thoma ball. kitima mo gotlhe And that ball went forth. ge e kitima mo gotlhe Then when it rounded all over, ke ge a e lebeletse then he was watching it. bibele e re mathomong Then the Bible says at the beginning, modimo o dirile magodimo le lefatshe God created heavens and o earth. dirileng What did He o do? boletse lentso He spoke the word. thongo ya thoma go formela Then something started to and then form. gwa thoma go ba le this big ball Then this big ball started to come forth. ya thoma go kitima ka lebelo le legolo Then it went forth with a great speed. a e lebeletse Then he was watching. ge e kitima Then when it was running, ya thoma go ba ditlhase then some splinters started to fall off. gape ke bolela ka tlholego Then I'm speaking of ke creation. le ane le taba tša kong Then I'm not talking you about news from somewhere else. ga se buka ya geography ke bolela It's ka- not a book of geography. ke bolela ka gore lentso le re le tshwereng today Then I'm speaking of the word that we have today. light ela e be e le gona ko mathomong That halo that was there at the e be e beginning, bolela dilo di ba gona that which spoke things into ke existence, yona e be e lata baporofeta is the very same that went to the e ba botse prophets gore ba ngwaleng and told them what to write. light eo The very same ke halo. yona re ge e be e tsene ka e lata monna Then there is the same that went to a man. e le a centurion Then it went to the centurion. a tseba maatla a gage Then yena knowing his own authority, light ela ya mmontšha then that light wa showed him bona ka mokgwa o laelang banna ba kitima the way how you instruct men to run. That man, o laela dilo tša tlholego tša kitima he can order things natural to run. seo se nyakang What you need gore mono la bolele is for that man to tlo speak. e bolelang What he shall e speak, tlo direga it shall ka happen. bokgone le wena ge o laetsele šole The very same way when you order a soldier di dira ntho o e boletseng shall go and do what you have motho ola mo go said. yena That man, o na le mantso he has got ways a go laela dilo di direge to order things to happen. wena no mmotsa fela gore o kgopela gore a bolele Then you just tell him, you ask him to speak, then things will happen. amen Amen. jale ge bolo le kitima mo gotlhe When that ball was running, e tswa ditlhase then splinters running off, ke ga e lebeletse then he was watching it. ditlhase tsela le tsona di tswa ditlhase tse dingwe And then those splinters breaking forth into other splinters. ke ga a di emiša Then he was stopping them. gentse e kitima jwala di emiša Then he was stopping those things. ge e fetela ka kwale Then when it was passing this way, di dudišala di eme mola then those others stopping there, o di fa maina tsena then he's giving them names. wena ke wena jupiter Then you are Jupiter, wena ke wena ngwedi then you are the moon, o di fa mabitso ka mokgoo then he's giving them names like kitima that. e tshwa dilo tseo mo gotlhe Then he's running, giving splinters all over the place. ge o tswa piece ye kgolo Then a very big piece went off.
Then when it went off, a goga piece ela e beafa then he pulled that piece and put it here. ya thoma go fola Then it started to cool off. ge e fola Then when it cooled off, bebele ya rena then our Bible, ge e recorda piece eo then when it records that e piece, re lefase le be le go belagane then it says the earth was void. ge lesuka leo la o fisha When that stone that is hot, le ema when it stopped le fola and cooling off, wa tlala metsi mo godimo then the water was all over the ya bo ke place. lefase Then that was the air. jale ke bolela ka yena o Then I'm speaking of the very same yena person. o na a dira dilo ka mokgwa o Then the very person who did things that way, a ba motho he came forth and became man. mantswe a gage And his words a sa lekana le mola a tlhola legodimo le lefase are the same when he created the jale ge air. a bolela a re When he speaks, se le se tlema mo lefaseng what you bind here on se earth tlemiwa le ko legodimong shall be bound in a heaven. go nyakege motho It doesn't need a wa o person itheeletša e tswa mo preachereng who listens it from the preacher. because ba bangwe ba ile ba e practice Some have practiced it. go ne le go bolela dilo There is speaking things ka gore o di kwele after hearing mo them mothong from a person. bebele e re ge moya mokgatho a tlile When the Holy Ghost has come, o tle di ruta he shall teach you. because go na le phapang There's a difference gare ga o ruta ke preachera e eme mo between taught by a preacher standing ruta here ke moya mokgatho o le ka mo a and ragagago then being taught by the Holy Ghost inside of you. There's a big difference. jale ge modimo a bolela gore ge le boloka ditaelo tsaka Then God says, when you keep my ke commandments, tlo tla ka dula ka mo I gare will come and abide in. jale go na le go dira dilo o le mo lefelong la authority There is a way of doing things from the position of authority. authority o e fa ke modimo The authority you get from ge a God. ikutulela wena o motse wa re ke ena mang When he reveals himself unto you and you knowing him who he is, bebele e re the Bible says, ga go ne wa re ka re jesu ke morena there is no one who can say Jesus is the Lord le ge e le moya mokgethwa outside of the Holy Spirit. ka mantso a mangwe In other o ways, ka bolela you can speak o badile after wa reading re jesu ke morena and say Jesus is taba the eo Lord. a gone motlhatse ka yone You don't have the evidence of this. ge go ka direga tiragalo If something happens mo lefelong at a place, mo mabopane station say Mabopane Station, o le gone then you are there, wa boa then you come, wa tla wa kopana le batho then you meet people, wa ba anegela taba eo then you relate the matter, ba 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 go ka mo go e boletseng and they hear you exactly how you said go it. ga le ya go bathong Then when you move to other ka people, moka lena le ka no tlhalosa then all of you can explain. le thoma go tlhalosa go diregileng ko mabopane station Then you start to explain what happened at Mabopane mara ba ne Station. ba se gona Those who were not so there, ba e bolelang what they are a ba saying, itseng they don't know. ba kwele wena They heard from you. wena go na le botlhatsi You have the witness. kgona go emela ntho e nngwe le e nngwe You can stand for le anything e ka go tla kgatlhano le polelo eo that can come contrary because no le gone because you were there. le a tshwana bana ba modimo Amen. tumelo ke ntho ya mohuta o That is what faith ke is. ntho nngwe e tshwanetse e direga ka mogara motho It's something that must happen inside a e man. diregile ka mogare When it has taken place inside, ga o re jesu ke morena when you say Jesus is Lord, ge go e tla leemo when a situation arises, taba le leemo you don't care about the circumstance ntho ka mogare ga gago because inside of you there is e something tseba go feta leemo leo that knows more than the circumstances. ga o kgone go nagana ka tsela ye nngwe You cannot think otherwise. le ge ba ka go botsiša gantši If they can ask you many o times, tseba ntho o e boneng you know exactly what you have so nna seen. ke bone so I have seen such as such. ge batho ba go botsa ba re, what if ntho e nkebe e diregile Then if they ask you what if this thing could have wa botsa happened, botsa gore ya se e diregile then this is not what has ye happened. e diregileng ke ye What has happened is this. borapedi boo Then this worship, motho ga a kgone go rapela modimo ka nnete you cannot worship God in truth go fitlhela ge e le modimo a go tlhatselelang until it is God witnessing gore to ke you wena ngwana wa gage that you are His child. o ka re kwa re go botsa You can hear us telling you jale re 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 se kwa re tsieletse
then we don't say you mustn't listen to a us. se jwalo We're not saying that. mara re re polelo ya rena But our saying a se yone ntho ya mafelelo is not the absolute. rena re ya go batametse. Then we are bringing you closer. That's why modimo a re That is why God says. bona modimo wa file melao Then God gave them a commandments. busetsa mo ba fa molao He said, Moses, go and give them ge commandments. a fetsa go ba fa molao After giving them mo commandments lengolo la Isaiah 33 in Isaiah 33, modimo a God re ke says, tlo tšea molao I will take the law ka o lokela ka dipelong tša bona and put it in their hearts. o o lokelelang ka dipelong Why is he putting it into a their ke ba o hearts? tshwerošile mo Because they have it there. ene mokrista wa o bala mola Then the ka priest- disabatha Please read it in or every o Sabbath. o lokelelang ka pelong Why is he putting it into their heart? because go na le experience ye nngwe Because there is another experience. ya ko pele The fourth experience. ke ra re ya ko pele e ba personal Then that experience is personal. bebele re motlhabo oo The Bible says, in that day, ge molao o ko o loketse mo dipelong when I have taken the law into the ga go heart, sana o mo tla ba botsa ngwanabo then there is no one who will be telling his brethren, a re ngwaneso se kwa dira ntho e. then my brother, don't do this. a re kare e tlabe le molao nna ka mogare ke botsa motho oo Then it will be myself inside telling this go na le message. go phela o ne le go dumela message o Then there's believing this message ka re o kwele gore ke thuto e botse after hearing that is a good teaching. go ne le go dumela molaetsa o There's believing a message ka bala re o tlhaloswa botse because it is well a explained. setse o tsebe modimo You have not yet met God. lengwalo le bolela botse If you can watch carefully, nnyakeng seek me, le mkhwetseng ke le gona then find me. e seng tsena ya kereke ya message Don't attend the message church. ebile a ere a attenda kereke ya message The Bible doesn't say attend the message o tele church. matšatši ka moka Then be faithful all a days. wa fitlha mo modimo a go You bolelang have not reached the place where God, batho ba iketlile people are settled. ba dutse ka mogare ya kereke tša message They are inside the message church. that is not what God said That is not what God said. a se ntho e modimo a e boletseng That is not what God said. that is why That is ka why metla leemo when circumstances o na arise, le kgopolo ya bobedi ka lentswe la then modimo you have a second thought about the o word of nyaka go God. gadiwa Then you want to be because rebuked ga o ne selo ka mogare because you don't have se se go anything botsa ntho inside a e diriwe that tells you this thing must not be done. ntho e jesu kreste ke ntho e tšatši le jesu kreste a ba botsisa Then when Jesus was asking them, a re na batho ba re ke nna mang who do people say I am? o tshwaneleng ka le botsisa Then just like if I can ka ask you, dispoken di direng ka modimo then what does the spoken word say about God? di reng di-verse What are the verses ka saying? moka ba lena le di-verse tse le di tshwereng Then you all have verses that you ge have. ka tloša verse tseo le di tshwereng If we can take away the verses before mopapa yena di tšea self before the Pope takes them, ga di tlo ba le senato tšatši le lengwe because one day you won't have them, mara le santse le be le tumelo but you must have faith. ge ka tlogelo tseo di badileng ka moka Then if we can take all that you have read, re botse ya gago then tell us about yours. ka mpotsa ka experience ya mmaka Then don't tell me about the experience of Mark. ya matthew In the o experience na of Matthew. leng What do you have o ka ema ka yone that you can stand on? tumelo Faith ke go tseba modimo ka sebele is knowing God in person, go dira selo doing things, o tseba re se a e no ba sa bo bro then doing something knowing that this is not o for the bona brothers. marapedi a timela Then when you see worshiping ka God, bana re pastor it's because the e pastor ema mona stands there. batho ba fetsa ba itsa re pastor o Then people take that the ke pastor. ena mo modimo na ntse a re retle mo mothong wa Then God was bringing us to this man. le motlhatlho mo tšhentša thuto Then even the time he starts to change a go the ne ntho e ba doctrine, botsang gore motho a sa bolela tsone then there is nothing that tells them that this man does not say. because why Because a why? ba tla mo tumelong Because they did not come to the faith. jale e kwa jesu o reng Then hear what Jesus says ka ngwana ola wa o lwana about this child that was sick. ba mmotsa bana gobane se le kgone go koba le timo le Then why didn't we cast this demon? a re mo bona a re He said unto them, lena le tlhoka tumelo you lack faith. a mara mohuta wa moya o But this type of spirit demon a o tswe doesn't go ge e se unless ka thapelo le go ikona by prayer and fasting. mara o tse re tumelo But you must know that ke faith yone e dirang dilo is the one that is doing jale things. modimo o tere thapelo And then God has taken le fasting
prayer and fasting, a di dira gore e be tsona tsa go tšhatšha tumelo they I made them to charge faith gore e phele le mo matleng so that it can always be in a power. go fasting Then there is no fasting. motho mongwe thapelo di gone Then maybe there is prayers, tse di nnyane so then little prayers. and o tlo bona re tumelo a e mo go tshwanetseng Then you see that your faith is not at the right ana ba position. modimo a re kwaneng Let us agree. botlhatsi ba re tumelo a e mo e tshwanetse e be The gona evidence that faith is not at its rightful dilo a place, di direng then things are not happening. le ka tsena kereke You can come to la dira church, di-conference then you can make la conferences, bitsa ka ba gole le gausi then call people from near and ge far. dilo di sa direge Then when things are not happening, tumelo eo there is no faith. gore se ka bana ba ra ipitla Then we must not hide. ge dilo di sa direge When things are not taking kare place, ge bebele se sengwe le se sengwe se le se kgopelang ka leina laka then the Bible says, anything that you ask by my name, o se dira I shall do it. ge modimo a sa se dire If God does not do it, taba e gone there is an issue. amen Amen. bebele e re Bible says, jesu a bolelele bona a re then Jesus spoke to them and said, le tlhokomele kumelo ya bafarisi then you must Yeah, watch wow. the leaven of the scribes and the Pharisees. jwale ke bebele e re ke batho ba ba bolela Then the Bible says they started talking. a re e o boletša gore a rena marotho Then he's speaking like this because we don't have so bread. marotho a be gona mo And then the bread that we have here, a bakile ke bafarisi ene le bothata then have been baked by Pharisees, and there's a problem there. bebele ra bona rao And then the Bible says, he said unto them, no, a ke re jwale I'm not talking like a re that. why le sena tumelo Why don't you have faith? le go no kwa dilo di kwela thoko Then you even hear things amiss. ke go tlhoka tumelo It's because you don't have faith. because tumelo Because faith, e tia ko modimong it takes from e God tliša ko go wena and brings unto you. e re ka morago a fetša go bolela le bona Then he says, after speaking unto them, ba thoma go lemoga they started to a recognize. bolele ka borotho He's not speaking about o bolela bread. ka doctrine ka thuto ya bafarisi He is talking about the teachings of the Pharisees. o tshwantšha doctrine He's likening the teaching le yeast and the leaven. amen Amen. wa tseba le borotho e bo sena yeast ya gone go boyang You know that a bread without the leaven, it doesn't go anywhere. amen Amen. jale doctrine ya message Then the doctrine of message ke yona e dira gore go be le product is the one that makes the product jale ke clean. ga leven ya sefaraseng Like the leaven of the Pharisees. ila ba botsa a re lena le a tshwene It said to them, a re lena le tsamaya mo gotlhe then you go everywhere. le nyaka motho le ka go mo dira convert ya lena Then searching for somebody that you can make a convert. ga ka ba ja leven ya lena If he can eat your o leaven, ba ngwana wa dihele gabedi then he becomes the child of hell so twice. doctrine The doctrine, ke yona e dira motho a ye kwa swetsa ye gona it makes a person to go where they're ke supposed to yona be. maatla a bophelo bo bo leng ka ra motho That is the power that is inside the man. that is why bebele re dule mo lentsong That's why the Bible says we must abide in the way. ya re wa tseba go sokolwa ka fase ya thuto ya akere ya sesione Then if you repent under the teachings of ZCC, a gone ka mogo ka go tswelela pele wa sebe motho wa sione then you cannot proceed forth ka re thuto ela e tshwanetse e go age because that teaching must build you. e beletse motho wa sesione Then it must produce a ZCC person. ka re ke mmereko wa yone ke even ya gona That is the leaven. ke be ke na le monno o mongwe I was with another man. jale ke a mmona re a bolela Then I see him and then we are talking. gore a nna re e man He says, man, ya today re babaletswe then today we are having grace. ke re a ke phefo e mane o bona phefo wa tonya jalo Then I say, no, it is cold nowadays. ke mosio He's a ZCC person. a rona re ya He says, yes. a ke re ba re modimo o tsamaya le phefo Then they say God goes with cold, gore di-wind tsone le tse then or wind or something. jale ke a lemoga re o tswe itse ya
jwale ke mmotsisi Then I realized he has taken it, but I don't ask him. ke checka mo pelong ka sepiti ka mangolo mara ke tswa ka yona Then I check in my heart that where does this thing ke come from? mogaro modimo ile a tswelela ko Job Then I realized that God appeared to Job a le ka mara sesesetse in the whirlwind. ka nako e Elia a tšhabetse ka mo mfomeng Then when Elijah was in the cave, go ile go a tswelela phefonyana then a small wind came. jale ba ba rutile jwale Then they taught him like them like that. mo na le phefonyana Then when they say small wind, o na le modimo there is God. jale that's why That is why ba santse ba rapelle mo phefong they must worship out there. ka baka la gore ba itse ka mogola ba gamola modimo They are inhaling God. mara ke living ye That is the living. ye ba dira ba nagane ka mokgwa ona That makes them to think like amen jale ge o tšea lentswe le la modimo le Then when you take the word of le go God, aga ka mokgwa o le gore then it builds you in such a way. tshwanetse o dumele You must believe. gore le lengwe la matšatši Then one of the days, sepela mo lefatsheng le while walking here o on tshwanetse earth, a tsene ka mara ga God must come inside e of se you. doctrine ye se bolelang That is what the doctrine ke is. ntho mangwalo a e bolelang That is what the scriptures ge are motho saying. a thoma go lemoga When you become to e le recognize modimo a ikutulla mo go wena that God revealed Himself to tumelo ye you, bang ka mara gago the faith that is in a se you tumelo ye physical is not a physical faith. ba ile ba tla ba bangwe Some came ba tshwere motho wa o lwala having a sick person. ba tla ka mola roof Amen. They took the roof ba out. mo theoša Then modimo they brought that man down. a ba mo fatshe Then he was down there. jesu a lebele bebile a bona tumelo ya bona Then Jesus saw their faith. a no bolelele monna re emelela o sepele Then he spoke to the man and said, mara rise up a and sa go. e bitse gore ke tumelo e kgolo Then he didn't call it a great gore faith. ba ile ba dumela They believed, mara tumelo ya bona but their faith, e be e sa na le dilo tse di physical tse tshwanetse ba di dire then it had a physical things that they ba must tla do. tlhakole dirufu ba They dilo must tse ka take moka the roofs off. ke tumelo That is the faith. mara se tumelo e kgolo That is not a great tumelo faith. e kgolo The great ya faith, mo lentsong it takes from the o word. sena selo se go itshwareletša ka sona There having nothing you can hold on tumelo ya to. monna ola wa a centurion That is the faith of the centurion. ke tumelo ya momme ola That's the faith of that wa ngwana mother. wa lwalang a le ko gae The daughter who was sick at home. a re wena morena nna ke nyaka fela le rathana le le tswa mo Then wena from you, God, I just need a crumb. se e tlo rapturing faith Rapturing faith e mo le e mong le is in that position mo ngwana modimo where the child of God a lemogang authority e le mo dima lentso recognizes the authority that is upon the ka way, fase ga lentso leo then it gets under the way. bophelo ba gage bo fenya ke lentso And then his life is conquered by the ge way. bophelo bo fenya ke lentso Then when the life is conquered by the o way, na bolela dilo ko mathomong when the God who spoke things at the o tla beginning, a tsena ka mahara motho then he comes and gets into the man. dilo tseo di bitsa gore ke leemo Then things that you are calling circumstances, your circumstances, they can go. problem ke wena o postpona Then the problem is you postponing tswe nke be e loka today something that could be fixed we beya today. tomorrow You put it off for mara tomorrow. ge ke bo lemoga But if you can recognize, a re file lentso le then he who gave us this o na word, le rena he is with us. gopola ge e be ka ba different Then your thinking would be ke different. ba ba kae ba ba dumela modimo gona Then how many are believing God here? e seng mo gotlhe ke ra mo Then how many are believing God ke ba here? ba kae ba e dumela ntho Then how many are believing this? o ba bangwe le tla e dumela ka morago Then some will believe it tla ke later. le botseng Let me tell you, bana ba modimo children of God, batho ba tshwane le bo joshua then people like ge Joshua, a etse mo a re ke ena eng when he recognized who he a lemoga was, re modimo then when he recognized that God, boditse joshua God told Joshua, gobane joshua na tsamaya le mose then Joshua was walking with Moses. There was no o problem. ba tla dira tse di dirwang ke batho ba bangwe Then he would do what other people. mara ke mosha a hwileng Then the day Moses died, o theoile a bolele le joshua in person God came down and spoke to a Joshua. re mosha motlhanka wa ka o hwile Said, Moses, my servant, has jwale o died. botsa ke Then nna I am telling you, mose Moses, o boditse joshua
told Joshua, gore bona ko wena o tšea batho ba ba iša kwa you are the one who take the people forth. modimo le ko botse God has told me to tell you. modimo a se a re motšhesetša mmoditse God didn't say Moses has told you. bile a etela personal He made it gore personal monna wa tseba se a se bolelang that this man must know what he says ke eng is what. amen Amen. bale ge joshua moša a šeta kwile Then when Moses has died, modimo a tla then God came. a mmotša re se kwa batho Then fear not, ke nna ke na le wena I am with you. bale joshua And Joshua o ba a bolela ka modimo spoke of God. se bola wa prophet moses Then not the God of prophet Moses. yena wo Then he was speaking of God, yena modimo wa iponetse mo go ena the God who appeared unto him. amen Amen. and ge a sepela When he go, ka baka la o tseba re o na le modimo then because he knowing that he wa ba le is with morongwa God, wa ba le morongwa wa morena wa bonagetseng there was an angel of God that appeared a tsere tšhoša with a sword. joshua mmotšiša re wena When mang Joshua asked, who are you? a re ke nna captain ya batho ba o ba I eteletse am the captain of these people you are leading. joshua a lotšha Then Joshua, a khunama he bowed. amen Amen. Bele, joshua a thoma go tseba Then Joshua started to gore know leeto le that this journey a se laka is not his go na le journey. wa le mo There is one wa here tsamayng le rena who is walking with us. ge a thoma go lwa le lenaba kwa Then when he started to fight with the enemy, lenaba le mo tšhabela when the enemy ran away, a re praise god it doesn't say praise God. re ba fenke We have ka conquered. ba bušeletša go sasa Then I'll see them tomorrow. ba a na le desire He's having a desire to do more to do more ka mo pelong ya gagwe in his heart. a kwa re ke nega letšatši le ene He wanted the sun to stop. go nyako dia ntho go fela I want to finish the job. a se a rapele He pele didn't pray first. ba tša tletse ka thapelo Then he had prayer o in yo him. re letšatši ema He just said, "Sun, stand still." a ya pele Then he went forth. letšo le a le boletseng The weight that he a spoke, tseba he go knew letšatši le ene that the sun a has sa tla re stopped. bona dirang ka pele He didn't say make a haste, tseba make haste. rene He said he knew that the Because sun why? has stopped. Because a why? tseba go ka fase ga taolo ya mang Because he knew under whose authority and he wa mo was. tseba re wa boletseng ke mang He knew who has spoken. motlhodi wa legodimo le lefatshe He knew the creator o of kgona go heaven and stopa earth. letšatši lela He could stop ke the desire yaka It is my ke desire, nna wa gagwe and then I am his. ka o lemoga gore o under authority Knowing that he's under a authority, bolela a ya pele he spoke and went letšatši la forth. ema And the sun stood re na le still. kereke And mo we have a church e here. re bibele e re se sengwe le se sengwe se le se kgopelang Then the Bible says, whatever you shall ask, e tlo se fiwa you shall get. le phela le tšhogile You are always because le afraid nagano ke nna swantse le dire dilo tse because you think you are the one. a le kgone go lemoga wa le kgona Because he could not recognize gona who modimo is here. le traffic The traffic ge le officer, ema mo tseleng when he steps into the way, ge a šetse a ke tseba gore ke ena eng when he recognizes who he is, a emene go bonela minister wa matraffic pele he doesn't wait to see the minister of traffic first. mo nna ke authority He knows that what I have is authority. mara ge a sa thoma mmereko But when he starts the ge way, dikoloi di tla then when the cars are kry coming, mmona le wena re o nyaka go emisa mara a tsela ding then you see that he wants to stop you, but he doesn't know what to o do. kitimela ka tseleng o ela morago o kitimela ka tseleng He gets in and goes back, steps forward and backwards. driver e bona le traffic le ya le shop Then he knows, the driver saw that this traffic is not, officer is not ka sure. thapelela fofela ka dita fete He hooters and then he jumps off and then he goes. monna o mosa a tsebe kena le He traffic sees that this man doesn't know his matter. mara ge o a tseba kena o lo tsena mo tseleng Then he who knows himself, he steps into the way and says. and wa mmona o tsene Then you see him that he has kry stepped bile a in. dira a šupa ka monwana jwane Then he points with the finger. wena a sa reng wena When the one who does, tsetse o lebelela then you just look around, a re you check yourself. Then you say a pass. mo ncheka mo morago Then you take the one behind. wa ke tseba roko kae Then he knows where he bana is. ba modimo The children of God. tse di re gateletseng Then the things that have di oppressed ka change gone jwanong can change right now.
then I'm not trying to give you courage. I'm showing you the presence of God. That God who said He will be with us until the end of the world. Then if we believe that God does not lie, God cannot lie. He is here. If you believe that God is here, then for Him to do what He will do it. Then the people are sitting with circumstances. They don't have time to give their faith charge by prayer. Your prayer is equal to how much you believe. Then the prayer that you make when you are just about to sleep is the power of your faith. That's why it cannot stand in the circumstances. The faith has come. Faith comes by hearing. Then after that, we grow from faith unto faith. Then it must come to a place where Jesus cannot say faithless. To some He says faithless. Then to some He says little faith. To some He says faith. Great faith. To others He says great faith. Get it? We must not sit here with faithless and little faith. For you to hold the spoken word, to attend this conference where I am preaching, it's not going to give you anything big. It's not going to give you anything big. If you are not willing what the Bible says, you are here in vain. We must come out of the hearsay. Then you see Elisha, after taking the mantle from Elijah, then when he smote the water, then he realized that Elijah had been giving him testimony. When he smote the water, then where is the God of Elijah? Amen. Children of God, all the circumstances that you have at your home, they can change. In your life, they can change. Then there's not need a loud preacher. All that you need is to recognize that you are given the authority. And then that authority, Satan knows it. Then everything that you speak, being given the authority, it must mind you. How does it mind you? It's not your problem. It must obey you and hear you. You must tell the circumstances of your home that today, right now, you must tell the problems in your body. You are stopping right now. You get it? Then you wait for the preacher in the conference to pray for you. Then you go off doubting. Where are you going? When God comes, then that thing of yours, then you are not going in rapture like that. The prophet shows that faith for receiving faith is a little faith. When you compare it to faith for the rapture. Children of God, we have been placed in power. We are not asking for power. We are given the authority. Amen. Then hear Jesus. He says, my children, it is the will of your Father in heaven to give you the kingdom. It's not my will. It's not the will of your pastor or your deacon. It's the will of God.
Let us not equate God to people. Ge o ka thoma o lemoga gore ke eng e emeng gaufi le wena Then if you can recognize what is standing next to you, le mokgwa wa o robala ka mo servicing ka even this thing of sleeping in church, ke a lwala I'm sick. was that every sickness is a demon You know that every sickness is a Jwale o devil. botsa boroko boo You must tell this sleep, must match out you must watch out. a re tlo lebelela wena o tuntubetse mo Then we are not going watching you sleeping here. ke a le dumedisa I'm preaching you. Amen. kena ke a le dumedisa re mo conference I'm preaching you. We are at the conference. re mo gae We are at home. bareki ba rena ba sone o tšhaba go bolelele Then our preachers must not fear to speak. le lena bo matšhaba kereke And then you who are ba o tla abstaining from ba o church, tla servicing ka nako ya conference who come to church during o le conference, se wa bakreste then this thing is not a Christian ebile way. a le kgatlhe motho Then you are not pleasing anyone. that's why You see, ya utlwa mose you get me. ya gape re bolela bana ba modimo ge e le gore re a legodimo Then if we are going to heaven, a re ye let us go. e le gore nyako raloka Then if we want to play, a re tswaleleng ka tlhapelo na then let's close by prayer re now. dire ka mokgwa re ka kgona And then do as we mara ke please. dumela ka moka re nyako ya legodimong But I believe all of us we want to go to a re heaven. tsene ka llaki ko legodimong Then we don't get in by re luck. na le tiišetso ya legodimo re le fa We have the confirmation of a ka se no go ba le heaven. maemo We don't need to have a position batho ba tlhalosang that people are explaining mo ka re modimana go le go lokiša seo as if God cannot fix anything. amen well o Amen. molo mo o santse a itse to task Then every person must take himself to tumelo e task. santse e exercise-iwe bana ba modimo Faith must be exercised. tumelo o santse o e šomiše Faith must be used. tumelo ge e sena mediro Faith without works dead is dead. dumela modimo Are you believing o God? molaetla wa metlha bofelo Are you believing the end time message? o dirang ka tumelo ya gago Then what are you doing with your faith? ka re e gaufi le ukgwa Because it's just about to ge die. e le gore a sepe ka se sebaka If it is not dead ge e by le o sa now, kgona go tsamaya o dire o reke dilo tsa fashion if you still can go and buy things of fashion, ge o tsamaya o le mosadi then if you go as a sister, mokokotlo and then the back, serope and then the thighs, se fela se le fekefeke then we see it by o le parts. mokgwa ma You have an a issue. se tsa ga modimo le tseo Those are not the sins of God. re a kwana mosebana ba modimo ka o dumela molaetsa o Do you believe the message? molaetsa o a phelwa Then this message is lived. batho ko o sokologa People is to repent. batho ko o sokologa People must repent. motho go o lwa ga modimo Then if you are of o God, swantse o sokologe you must repent. o be le strength sa go fenya dilo tseo ka Then moka have the strength to overcome. ka re mo o sa tswa ka gara matata o sa tswa ka gara a wepo Then you are still coming out of the web. go na le mmereko o mogolo o montšhi o swantse o emetseng ko Then pele you still have a very big task ahead. amen Amen. jale bana ba modimo Then the children of ke God. bolela ka tumelo e kgolo Then I'm speaking of great ya go faith. batho bao ba beilweng mo matleng mo taolong Then of people who have been placed under authority. batho ge ba na le authority mo When people have authority e here, le gore botse a se re e emele authority re e file we are not waiting for authority. It has been given. tumelo ya ge e swetse ba e dira le ke dikgolo Your faith should be doing. e di bolela ka gore bebele e re they stopped kingdoms Then the Bible says they stopped kingdoms. o stopileng wena What have you stopped? sa lo stopang le sone What have you dilo di no stopped? itiragalela ka mo lapeng la gago Things are just happening in your home. bana ba Children, o itshepile go ba bontšha difaka you o go ba betha physical ya kere you trust in your muscles. You want to beat them. wa tseba keng ke go tlhoka tumelo too Then that is lack of e faith. go thuse Let me help ke go you. ba betha go fitlha tšatši le lengwe Then you will beat them to a certain o extent. ka re ba a gola Then because they are growing, o tlo re ke iša letsogo you will be trying to a beat. le tshwara Then they will get hold of that hand. wa re kere Then you try. o tla ba re tloele a o tshwere ngwana gago you will bleed And then your child will be blessing you. and once a o dira ka mokgwa o Then once he has done like that, metlheng every day, o tla ba o botsa he will be telling you, a re o nyokotlo go elela kere you want to cry. ngwana gago Then you will think, tumelo ye this faith, you speak things
You speak things o dumela by faith. o tshwanetse o rapela You must pray. monna wa gago Then your husband, wa sa kgone o tsamaya le lentswe la modimo who cannot go with the way, mosadi wa gago or your wife, o bana ba gago or your o children, tshwanetse o bolele you must speak gore ba direng that what they must bona do. thapelo tse tsa di-shortcut tse Then these shortcut prayers, modimo thuša bana baka God help these children. jwang How? o tswa fa le o botsa modimo gore a direng ka bana ba ba You gago are lazy to tell God what He must do with o you. tshwanetse o mmotse You must tell gore God. o lo motelele a ntieletse Then that tall one doesn't o listen dire to gore me. a ntieletse Make him to listen o to botse me. modimo taba tša gago Tell God your sins. bebele a re ge o ka bolela le thaba Then Bible doesn't say if you can speak to the e mountain, ka dira se sengwe it can do something. modimo wa o botsa specific God tells you specifically, a re ge o ka botsa thaba if you can speak to the mountain and say, tloga o ikuke o ikwetša ko lewatleng remove and fall into the mountain, into the ocean. authority Authority. thaba yela That mountain, ge o bolela when you speak, e ka no se emelela ka speed it might not stand up there and there, mara santlanyane e wane thomile go but gopolwa one little grain of sand is starting to move. e thomile go kwa re a e sa tshwere botse Then it starts to hear it's not gripping well. ke ka mogo di berekang That is how things work. mafelelong e tlo lo emelela Then at last, Yo it will wela. stand and fall into the ocean. amen Amen. ke gopola bopaki bo bo ke sa tswalela Then I remember one testimony while I'm closing. ko morago Back there, gore be re na le a pastor we had a pastor a tswele ko Cape Town coming from Cape Town. ba re ke pastor Theo Erasmus His name was Theo Erasmus. ka bo di-80s ko Back morago in the 80s. jale o ile a re rerela ko conferenceng ya Then he was preaching to us in a conference. a re monna o mongwe wa moreri Then he said, one man, a preacher. o ile a fitlha a rera ka lengwalo le Then he came and preached about this scripture. ge o bolela le thaba ya When you speak to this mountain, o ka re tloga o ikwetša ko lewatleng you can say, remove and fall to the ocean. e tlo dira ka mokgwa o It will do that. o re sekolo se And then he said, this school, se monna o ne a rera mo sone then where he was preaching, se be se le mo fatshe a thaba it was below the mountain. letšatši sa ke le fitlha botse mono fela go tlonya Then the sun was not reaching that place where it was always cold. ya thaba ye be e phela e tšhirile sekolo se Then the mountain was also always casting a shadow on jale the school. ba re ngwane o monnyane Then a little child, mosetsanyane o a monnyane little girl, a tswa then went out. a lebelela thaba ela Then she watched the mountain. a re jesu o re file promise Then Jesus has given us the promise. wena thaba e kgolo We're not big mountain. thiba letšatši o tla mo sekolong sa rena You cast the shadow on our school. tloga mo tseleng Get out of the way. a boela morago Then she went back. ba lebelela thaba ela They looked at the mountain, thaba e sa eno but the mountain is still standing. ngwana ola Then that child, o dirile mola what did she do? ngwana ola a dumela Then she believed. o re motlhanka modimo Then the servant of God ke says, dumela gore tšatši le ngwana a fetša go bolela I believe that after the day that this child spoke, santlanyana tše pedi kile ka thoma go kgokologa mo thabeng then some grains of sand started rolling from the mountain. ya gore thabeng thomile o shoot Then the mountain started moving. go ile go a tšea dikgwedi Then it took a few months. ya go tswa project ko governmenteng Then a project came from the government. ba re go lebana le sekolo sena Then just next to the school, re nyaka go wa thathabela re nyaka gore tsela e fete straight we want to cut the mountain for the road to go through there. ngwana o A monyenyane little child. a e ripa thaba Then made the water separated the letšatši la mountain. thaba ko sekolong Then the sun started shining on the school. ngwaneso ke kgale o dutse mo morithing My brother, you have been in the shadow for a long time. kgaetsedi ake ke kgale o dutse mo morithing wa problem My sister, you have been in the shadow of the problem long. ke nako ya gore o bolele It is time for you to speak. o bolele o dumele Then speak and believe. bophelo ba gago bo le ka mo fase ga taolo ya lentso la modimo Your life being under the authority of Maybe you God. can ask anything You can ask anything. le bale di-spoken tša lena Then forget about your spoken word dira le dibale or read your spoken word. tlo kwa You will hear.
mo moprofeta modimo where the servant of God a said, kgopela dilo tse di sa tlwaelegang where he asked for things unfamiliar. ntho e be e dira gore go be le di-squirrel. The thing that made the squirrels to be there. Amen. Amen. E be e se ka baka la brother Branham It's not because of Brother Brennan, ka be e le moprofeta, because he was a prophet. e be le ka baka la lengwalo It's because of the le scripture tloditsweng. that was Ge anointed. a le dumela When he is believed, dilo be di direga. then things. Mangwalo a tloditswe bana ba These modimo. scriptures are Ge anointed. re ka thoma go tšea mangwalo ka se a leng sona, If you can take the scriptures the way they are, dilo di tlo direga. things will happen. Bana ba modimo le swantse le bolele maemo a lena. Then the children of God, you must speak to your Bana ba dikolo le swantse le circumstances. bolele maemo a lena. Children of school, you must speak to your Le circumstances. swantse le bolele maemo a lena. Youth, you must speak to your Le ka se le circumstances. ka mo kerekeng di imetse ke dikganyong. Then you cannot sit here in church being laden Re na with le lust. lentšu We have got the word le le kgona go tloša dilo tseo. that can remove these things. And dilo di direga botse Then the things happen ge better o thoma o di bolela. when you start to speak them. Ka re go rapela When you pray, o a bolela. you are speaking. That's why you speak the way. That's where you speak the word. Tshwana bana ba modimo. Amen. Jwale bana ba modimo ba se be le nako Then the children of God must have ya go time lebelela ditokelo tsa bona ka mangwalo. to check their rights in Ka re authority scriptures, yona re e filwe. because we have the authority. O ka kgopela se sengwe le se sengwe. You can ask for anything. Ke ba bakae ba ba ka kgopela mo modimong mo? How many can ask from God Ke here? ba bakae ba le dumela le ka kgopela mo modimong How mo? many believe can ask from God here? Le a dumela bana ba modimo. Do you believe, children of God, Go le ka kgopela mo modimong. that you can ask from A go God? ntho e palla modimo. There's nothing too Le hard. a e tshwana bana ba modimo. Amen. So ke task ya lena jwanong. That's your task. Tumelo ya gago gore o na le tumelo o sa e šomiše e hwile. If you say you have faith and you are not using it, it's dead right now. dumela message We believe the o message. dirile ka tumelo ya gago. Then what did you do with your Ke eng faith? le message o diretseng yona mo le wa thoma o dumela. Then what did the message do for you? Ge o se o dirise lo message o, If the message has not done faith in anything, this message is dead. your faith in this message is dead. Evangeli ke bophelo. Then the gospel is life. Amen. Re a leboga bana ba modimo. We are grateful to A re you. lo emisa mo sebakeng sa jwalo. Let us stop right here. A re tšeeng tumelo Let us take faith. re lebale le lenao. Then let us face the enemy. Bana ba modimo, Children of God, tumelo ha se selo sa kgopolo. faith is not a thought. Ke ntho e modimo a e šomišitšeng It is what God has go used tlhola dilo ka moka. to create all things. Ge re dumela lentšu le, If you believe this way, maatla a le modimo a šomišitšeng the very same power that God has used, a tla. it comes. Tumelo e tla ka go kwa lentšu la modimo. Faith comes by hearing the word. Matlala a tla thoma go bereka ka moara rena. Then that power comes to work in Jwale us. matlala a šome bana ba modimo. Then let that power work. Re a leboga modimo ke tshwa tlhonofatše. May God bless you. A re inamiše difatlhego tša rena. Let us bow our heads. Halleluja. Amen. Amen. Modimo wa rena ra maatla otlhe wena motlhodi wa legodimo la lefase. Lebitso le le maatla la Kriste Jesu ra leboga. Leboga lerato la gago modimo wa ka a o bolele jwale ka batho. Modimo yo godimo-dimo o morena. Ra maatla otlhe re neela dipelo tša rena go sia ka moraga gago ka lentso la gago. Ra maatla otlhe re bontšha tše re sa di direng tšeo ka go se dire modimo wa ka re ikhwetša re imelwa ke borapedi. A go ne leemo le le tee modimo wa ka o sa kgathalwe ke leemo mang le wena o sa kgone go le lokiša. Jwale modimo wa ka thuša bana ba gago ke ba modimo wa ka go šia ka ba kgone go tšea mafelo a bona wena o rata tumelo. Ra maatla otlhe le dula le boletse le botse gore a go kgonege gore ka kgatlha modimo ge re sena tumelo. Ra maatla ge tumelo e tla ka go kwa lentšu la modimo le go lemoga gore wena o diretse ba bangwe eng re kgone go lemoga le maemo ana a tshwana le nna o ka re direla modimo wa ka. A ke o thuše o molomo wa na ka o tee ka o tee modimo wa ka re be le that personal experience le wena modimo wa ka re kgone go tsamaya godimo ga lefase le re le batho ba ba na le tiišetšo modimo wa ka e se go bolela gagolo re na le tiišetšo ya modimo gore modimo wa nna wa phela ebile modimo wa nna wa re araba ebile modimo wa nna o na le rena. Tlhonofatša lentšu le le boletše modimo wa ka tlhonofatša le bana ba gago tlhonofatša le sebisi e papa sa ile o khutšanyana re tlo bua gape ka sebisi ya bobedi modimo wa ka le ka morago wa go le kgaore o re fega jwale ka lerato tšotlhe tse re di kgopela re tumela lebitso le le maatla la morena le mopuša la Kriste Jesu. Amen. Re a leboga bana ba modimo. We are grateful, Bana God.